We will start quickly our today's session with a small motivational story. Okay, let me share the screen. போன செஷன்ல நம்ம இந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ல சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் மறந்துருக்க மாட்டீங்கன்னு நான் நம்புறேன். ஐ ஹோப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ரீகேப்பிங் இட் அகைன் அண்ட் அகைன். வீட்டில் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ப்ளீஸ் ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க ஸோ தட் யூ டோன்ட் ஃபர்கெட். So the code goes like this. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. நான் வந்து தோல்வி அடையல. நான் ஒரு 10,000 வழியை வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அதாவது அந்த ஒரு வேலை அந்த விதத்துல நடக்காதுங்கிறத நான் 10,000 வழியில அந்த ஒரு வேலை நடக்காதுங்கிறத நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். யார் சொன்னா இதை? உங்க யாராவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா? There's none other than Thomas Alva Edison who invented the bulb. It wasn't an easy task at all. அவ்வளோ ஒரு எளிமையா இந்த பல்பை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து அவருக்கு இல்லை. He had to undergo a lot of challenges and struggles before he invented this. நம்மள நிறைய பேர் வந்து ஒரு வேலையை வந்து துவங்குவோம், இல்லாட்டி ஒரு விஷயத்த கத்துக்க பார்ப்போம், ஒரு 2 தடவை 3 தடவை முயற்சிப்போம், அதுக்கப்புறம் வரலைன்னா வேண்டாம் விட நம்ம வேற ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணிடும். ஆனா இவர் வந்து நினைச்ச விஷயமும் வந்து ஒரு பல்பை கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது. இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி டாஸ்க். தட் those days they hadn't been equipped also. ஸோ இருக்கிற பொருட்களை வச்சு அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது அதுவே ஒரு பெரிய சவால். அதனால அதெல்லாம் மீறி ஒரு விஷயத்த வந்து அவர் பண்ணியிருக்காருன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா? இஃப் அட் ஆல் இட் வாசன்ட் இன்வென்டட், இமேஜின் ஹவ் ஆர் லைஃப்ஸ் வுட் ஹவ் பீன். எப்படி இருந்திருக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை? Edison faced numerous failures while trying to invent the light bulb. He experimented with thousands of different filaments, but most of them failed. கிட்டத்தட்ட 1000க்கும் மேல டிஃப்ரெண்ட் விதவிதமான ஃபிலமெண்ட்ஸை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தானா, ஆனா எல்லாமே வந்து தோல்வியில தான் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச். பெரிய சவாலா இருந்தது. எப்போ வந்து ஒரு திருப்பு முனையா இருந்தது? எப்போ இருந்ததுன்னா he learned from each failure. ஒவ்வொரு தோல்வியிலேருந்தும் கத்துனார். He never took it in a negative manner. He took it in a positive manner. He was very optimistic. He learned from his failures and used that knowledge to improve his next experiment. அடுத்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு அந்த கத்துன்ற விஷயத்த வந்து அதை பயன்படுத்திக்கலாங்கிறது அவருடைய எண்ணமா இருக்கு. என்னதான் நிறைய செட்பேக்ஸ், அதாவது பின்தங்கி இருந்தாலுமே அவர் வந்து மனசுக்குள்ள இருந்தது அந்த விடாமுயற்சி. நான் எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சிருவேன், நான் முடிச்சிருவேன், நான் சாதிப்பேன், இந்த பல்பை கண்டுபிடிச்சிருவேன், பரவாயில்ல பாத்துக்கலாம், இந்த தடவை தோல்வி அடைஞ்சா என்ன, இதுல வந்து நான் ஏதோ ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிறேன், அடுத்த தடவை நான் அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றத அதை நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் அப்படிங்கிறது அவருடைய எண்ணமா இருக்கு. ஆஃப்டர் மந்த்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க், எத்தனையோ மாதங்கள் கடின உழைப்பு கழிச்சு he was successful in creating a working light bulb. ஒரு வேலை செய்யற ஒரு லைட் பல்பை வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சார். His perseverance paid off and his invention changed the world. மொத்த உலகத்தையே வந்து மாத்திட்டு அவருடைய கண்டுபிடிப்பானது. இதுல இருந்து என்ன கத்துக்க முடியும்? விடாமுயற்சிங்கிறது தான் நம்மளுடைய சக்சஸுக்கு ஒரு பெரிய ஊன்றுகோலா இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். Don't give up when faced with challenges or failures. சவால்களா இருக்கட்டும், தோல்விகள் நம்ம அடைஞ்சாலும் அப்படியே தோண்டு போயிடக்கூடாது. You should never give up. முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கணும். அந்த முயற்சி செய்ய செய்ய நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். இட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் இன் புஷிங் ஃபார்வர்ட். முன்னோக்கி செல்றதுக்கு நமக்கு நிறைய அனுபவங்களும் அது கொடுக்குது. அதே சமயத்துல நம்மள அடுத்த கட்டத்துக்கு அது கொண்டு போகுது. ஸோ பர்சீவரன்ஸ் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் சக்சஸ். இந்த கதையிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற முக்கியமான 3 பாடங்கள். விடாமுயற்சி தான் முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கிறது ஒரு விஷயத்துல நம்ம சக்சஸ் அடையணும்னா. லேர்ன் ஃப்ரம் ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் யூஸ் them as opportunities for growth. Also, stay motivated and focused on your goals. உங்களுடைய இலக்கை அடையாம அதை ஒருபோதும் விட்டு கொடுத்துறாதீங்க. Ensure that you are
always focused on your goals and be motivated. அதுக்கு சம்பந்தமான நபர்கள்ட்ட பேசினா அவங்களுக்கு மோட்டிவேட்டடா இருக்குன்னா ஓகே. இல்லாட்டி அவங்க புத்தகங்கள், பெரிய பெரிய எழுத்தாளர்கள், இல்லாட்டி நீங்க யாரை பார்த்தா ரொம்ப மோட்டிவேட்டடா ஃபீல் பண்றீங்களோ அவங்களுடைய கதைகள், புத்தகங்கள்லாம் படிச்சோம்னா கண்டிப்பா வில் ஆல்வேஸ் பி motivated, and that helps us to attain our success. Okay, with that good note, we'll start today's session. இன்னையோடைய செஷன் என்ன பத்தி அப்படிங்கறது யாராவது கெஸ் பண்ண முடியுமா? I'm asking for those who joined late. Joined இல்லையா? இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் எதை பத்தினது அப்படின்னா சிங்குலர்ஸ் அண்ட் ப்ளூரல்ஸ். ஸோ நம்ம நிறைய உதாரணங்கள் சின்ன வயசுல இருந்தே கத்துருப்போம். ஒருமை சொல், பன்மை வார்த்தைகள் இல்லையா? ஸோ பாக்ஸ், boxes, tree. There is a big tree. There are so many trees in the forest. Potatoes had fallen on the ground. கீழே விழுந்திருந்தது உருளைக்கிழங்குகள்லாம். மரத்தை பார்க்கறோம்னா கிளைகள் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க நீங்க என்னைக்காவது ஒரு விஷயம் கவனிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? எல்லாமே முதல்ல எழுதியிருக்கக்கூடியது சிங்குலர் ஃபார்ம், அடுத்தபடியா எழுதியிருக்கிறது ப்ளூரல் ஃபார்ம். ஓகே. ஆனா இங்க வந்து முடிக்கும் பொழுது, அதாவது அதோடைய பன்மை வார்த்தை எழுதும் பொழுது இங்க BOXESன்னு எழுதியிருக்கோம். ஆனா இங்க பார்த்தோம்னா ட்ரீ, அதுக்கு வந்து எஸ் மட்டும்தான் சேர்த்திருக்கோம். இங்க உருளைக்கிழங்குகள் POTATOSன்னு சொல்லல. ஆனா இங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், ESங்கிறத இணைச்சிருக்கோம். Same way for branch. Here also ES has been added. So what is it? எப்படி என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும்? Is there any way for me to remember whether I need to add just S or ES, or if at all, one more set of words is there. செரி, யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும் செரி பழம்? எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு இதோடைய பன்மை வார்த்தை எழுதுங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்வீங்க? CHERRIES. இங்க பார்த்தோம்னா இன்னுமே வித்தியாசம். IES வையும் நீங்க எடுத்து அதுக்கு பதிலா IES அப்படின்னு சேர்த்திருக்கோம். என்னது இது? எப்படி நான் கண்டுபிடிப்பேன்? எஸ் சேர்க்கணுமா, ES சேர்க்கணுமா, இல்ல IES சேர்க்கணுமா, இல்லாட்டி எதுவுமே சேர்க்காத கூட வார்த்தைகள்லாம் கூட இருக்கான்னா அதுவும் இருக்கு. கட்டாயமா அதுவும் இருக்கு. அதாவது சிங்குலர் ஃபார்ம்ல என்ன வார்த்தைகளோ அதே தான் ப்ளூரல் ஃபார்ம்லயும் இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்கா? எஸ், there are lot of words wherein the singular and the plural form remains the same. So let us learn the rules one by one. அதாவது எந்த இடத்துல எஸ் சேர்க்கணும், எப்படிப்பட்ட வார்த்தையினுடைய முடிவு என்னவா இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எஸ்ஆ, இஎஸ்ஆ, ஐஇஎஸ்ங்க சேர்க்க முடியும். So that determines, and there are few exceptions to these. I'm so sorry. There are exceptions to these rules as well. எல்லா வார்த்தைகளுமே அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுமானா கண்டிப்பா கிடையாது. There are few exceptions to these rules. So we'll try to learn one by one. ஒன்னொன்னா நம்ம கத்துப்போம். ஓகேயா? ஏதோ பெரிய ஒரு கலர்ஃபுல்லான சார்ட் இருக்கு. What is this chart all about? Plural form by adding s. இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, ட்ரீங்கிற வார்த்தை. ஒரு மரம்னா ட்ரீன்னு சொல்லியிருப்போம், a tree. நிறைய மரங்கள்னா அதோடைய பன்மை வார்த்தை நான் என்னன்னு சொல்லியிருப்பேன், ட்ரீஸ். So what am I doing over here? I'm just adding s over here. Words for which we are just adding yes. Okay? Words for which we are adding only yes. சில ஒருமையான பெயர் சொற்கள் பன்மையாக நம்ம அதை மாற்றும் பொழுது இறுதியில நம்ம எஸ் மட்டும்தான் சேர்க்கிறோம். So for that, few examples have been given over here. இந்த வேர்ட்ஸ் தான், இவ்வளவுதான் லிஸ்டா மேம்? கண்டிப்பா கிடையாது. There are lot of other words to
Give an example, I would have mentioned these words. Okay. A dog, oru nai. When if I have to tell its plural form, we tell it as dogs. A tree, trees. A shop, oru கடை, கடைகள், shops. படகு, a boat, boats. Book, புத்தகங்கள். I have lot of books in my house. என்னுடைய வீட்ல நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கு. Reading books is a very good habit, right? So தினைக்கும் ஒரு 10 நிமிஷமாவது நம்ம செலவு செய்யணும் ஒரு புத்தகம் படிக்கிறதுக்கு. ஆசிரியர், ஆசிரியர்கள், teachers. Cat, பூனை, cat, dog. What do? We just add yes and make it as plural form. A song, ஒரு பாடல், பாடல்கள். நான் நிறைய பாடல்கள் கேட்பேன். எனக்கு நிறைய பாட்டு பாட தெரியும். I know to sing I know a lot of songs. எனக்கு நிறைய பாடல்கள் தெரியும். A bell, bells. Okay. So here we have seen list of words wherein after the word we have just added yes to it to make it as a plural form. Okay. This is one set of words. We'll see another set of words. Singular nouns. Okay. You can make note of it. In the rule நீங்க note down பண்ணிக்கலாம். Singular noun ends with yes, sh, ch or x. ஒருவேளை ஒருமை சொல் வார்த்தை, அதாவது பெயர் சொல், அது வந்து ஒருவேளை எஸ்ஓ, எஸ்ஹெச்ஓ, சிஹெச்ஓ, எக்ஸுங்கிற எழுத்துல முடியுதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We add es. What do? We add es. Supposing it ends with yes, supposing the word ends with yes, sh, ch or x முடியுதுன்னா இதை பின்தொடர்ந்து நம்ம esங்கிற எழுத்துக்களை சேர்த்து அதை பன்மை வார்த்தையா மாத்திடுவோம். Shall we see those set of words? Here, S, bus, buses, B-U-S-E-S, buses. Gas, gases. Is there any other word? Yes. Can you please tell me? ஒருவேளை எஸ்ல முடிஞ்சிருக்கக்கூடிய வார்த்தை அதுல நம்ம es சேர்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது வார்த்தைகள் உங்களுக்கு தெரியுமா? If at all you're knowing any such word, you can tell me in the chat box. I'll give you a minute time. அதாவது ஒருமை சொல் வார்த்தை, singular noun that ends with the letter S and its plural form. Think பண்ணி பாருங்க. இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய words தெரிஞ்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா? We would have gone through a lot of words by reading a book or in English book itself you would have seen. Hey, wow, superb. I've got answer in chat box saying that classங்கிற வார்த்தை எஸ்ல முடியுது மேம். The word has dual S but it ends with S. To make it as a plural form, அதோட plural form நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? es சேர்ப்போம். Simple rule, it ends with the letter S. So I'm adding es. Singular noun ends with S, we add es. Next, we are coming across sh. sh-ங்கிற எழுத்துக்களோட முடிவடைகிற வார்த்தைகள்லையும் es சேர்ப்போம். Dish, dishes. Wish, wishes. Dish, dishes. Wish. நான் ஒரு விஷயத்துல ஆசைப்படுறேன். I wish him a very happy birthday. நான் வாழ்த்துறேன். I wish him. Wishes. Thank you for your wishes. We tell, right? We reciprocate it by saying this sentence. Thank you for your wishes. உன்னுடைய வாழ்த்துக்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. Dish, dishes. In this, the word has been ended with the letters sh. So what do? We add es.
dish, wish. Any other word you know? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை ஏதாவது இருக்கா? Okay. Any idea? Come on. Waiting for your reply. Bush. Wow. Super. Very nice. Thank you so much for letting me know. Bush. What do we say? Bushes. Super, pa. அற்புதமா சொல்லியிருக்கீங்க. Bush. Bushes. It ends with the letters sh. So after that, what do we do to make it as a plural form? We add es. Super. So singular noun ends with s, sh has been seen until now. அடுத்தபடியா ch. இந்த 4 எழுத்துக்களோட முடியக்கூடிய வார்த்தைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? We are just adding es to make it as a plural form. Next, it is ch. Bench. It ends with ch. Bench. நம்ம பெஞ்ச்ல தானே உட்காந்துப்போம். You sit on the bench. Benches. Inch. Inches. Bench. Benches. Benches. I hope it is visible. Benches. For it to be much more visible, I'm writing it again. Inch, inches. 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 Okay. Next, ends with the letter X. Fox. Fox. Plural form, foxes. Box. Boxes. Any other word that you know that ends with X? Xல முடியக்கூடிய வார்த்தைகள் ஏதாவது தெரியுமா உங்களுக்கு? I'm waiting for your reply. Come on, come on. Super, இது வரைக்கும் சொல்லின்னு வரீங்க. இதே மாதிரி think and definitely you'll be able to tell me a word that ends with X. Excellent. Tax, வரிகள், taxes. So it's time for us to pay tax. Tax செலுத்த வேண்டிய, வரி செலுத்த வேண்டிய காலகட்டம் இது. We have to pay our taxes properly. Taxes. It ended with X and we are adding es to it. So we have seen words wherein we are just adding s. For those words ending with yes, sh, chx, what do? We add es. முதல்ல வெறும் es சேர்க்கக்கூடிய வார்த்தைகளை பார்த்தோம். அடுத்தபடியாக es சேர்க்கக்கூடிய வார்த்தைகள் wherein the words ended with s, sh, chx. Okay? Remember this rule. I hope you have made a note of it. உங்களுடைய புத்தகத்தை எழுதிட்டு இருப்பீங்க நான் நம்புறேன். Shall we see other forms of words? Sure, we will. Now, we are seeing singular nouns ending with O. What is it ending with? O. And takes es in the plural form. இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே ஓல முடியுது. ஸோ நான் போர்டில் முதல்ல எழுதினேன் பார்த்தீங்களா, பொட்டேட்டோ நிறைய உருளைக்கிழங்குகள் கீழே விழுந்திருந்ததுன்னு. Potatoes. So what happened? We added es. So if at all the word ends with the letter O, we add es after it. Words ending with O becomes, we add es after the noun.
Potatoes. P-O-T-O. I'm so sorry. P-O-T-A-T-O-E-S. Potatoes. Tomatoes. Tomato. Tomatoes. தக்காளிகள். தக்காளி பழங்கள். Volcano. எரிமலை. Volcanoes. V-O-L-C-A-N-O-E-S. Volcanoes. Next, mango, mangoes. Everyone loves this fruit. இந்த சீசன்ல விடாம நம்ம சாப்பிட்டுருப்போம்ல மாம்பழங்கள். I hope everyone likes this fruit. பழங்களில் ராஜா. King of fruits. Hero. Heroes. H-E-R-O. It's not S, it's E-S. Okay? Remember, the word ends with O. We are adding E-S to make it as a plural form. Echo. எதிரொலிக்கிறது அப்படிமோல. Echoes. E-C-H-O-E-S. Echoes. E-C-H-O-E-C-H-O-E-S. Echoes. Any other word you know? Wherein, as I usually ask, ends with O, we are adding ES, ending with O, so that we are adding ES. நம்ம ரோட்ல நடக்கும்போது சாலையை கடந்து போகும்போது இதை பார்த்திருப்போம் இல்லையா? Buffalo. See, it ends with O. And how do we make it as a plural form? Buffaloes. L-O-E-S. Okay? Buffaloes. So, are there any exception? எல்லா இடத்துலையுமே ஓல முடிஞ்சா நம்ம ES தான் சேர்ப்போமா மேம்? இதுக்கு சில exceptions இருக்கு. There are few words wherein it has exception. அதாவது இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணாத வார்த்தைகள்னு சிலது இருக்கு. Shall we learn those words as well? இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் என்னதுன்னு தெரிஞ்சுப்போமா? நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி not all words follow these rules. Each rule there are certain exceptions. அதாவது இந்த நிபந்தனையை ஃபாலோ பண்ணாதது, இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணாத வார்த்தைகள் எல்லாம் கூட இருக்கு. What are such words? See, புகைப்படம், photo. We don't tell its plural form as P-H-O-T-O-E-S. We just tell it as P-H-O-T-O-S. அதில் S மட்டும்தான் சேர்க்கிறோம். It is exception to this rule. இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணாது. O, E-S. ஓல முடிகிற வார்த்தை ES ஃபாலோ பண்ணாத ரூல். அதனாலதான் இதை எக்ஸெப்ஷன் நம்ம சொல்றோம். அந்த லிஸ்ட்ல சேர்த்திருக்கோம். Piano. Pianos. Again, ending with O, but doesn't follow the rule. ES isn't added. Memo. ஸ்கூல்ல கொடுப்பாங்க இல்லையா மெமோ, அதாவது ஒரு தகவல் தெரிவிக்கணும்னா. Memos. We don't tell it as M-E-M-O-E-S. We just tell it as M-E-M-O-S. Although it ends with O, we are just adding S after it. Okay? Exceptions to this rule. Have you made note of it? So we saw few words in the beginning, first ending with O, for that we added ES. Now we saw exception wherein O, ending with O, but it doesn't end with ES, but just adding S. இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் முன்னாடி பார்த்தோம்னா, அதாவது ஓக்கு முடியக்கூடிய வார்த்தை,
சாரி, இந்த எழுத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எழுத்தானது ஒரு கான்சனன்ட் எழுத்தா இருக்கு. P-ஆ இருக்கட்டும், N-ஆ இருக்கட்டும், M-ஆ இருக்கட்டும். ஸோ சில வார்த்தைகள், if at all it ends with O and the letter preceding this O is a vowel. Okay? ஒருமை பெயர் சொற்கள் ஓல முடிஞ்சு அந்த ஓக்கு முன்னாடி ஒருவேளை வவலா இருந்தது அப்படின்னா அங்கதுக்கும் எஸ் சேர்த்து நம்ம பன்மையா ஆக்குறோம். வாட் ஆர் தோஸ் வேர்ட்ஸ்? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கா? ரேடியோ. See, if you notice over here, it is ending with O. Before this letter, it is having a vowel letter, I. So for this, the plural form is radios. Studio. So it follows, it is preceded. Precededனா என்ன? அதுக்கு முன்பாக, ஓங்கிற எழுத்துக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய எழுத்தானது preceded with vowel. Vowel letters such as A, E, I, O, U. அதெல்லாம் தானே vowel letters அப்படிங்கிறோம் இல்லையா? ஸ்டூடியோ, ஸ்டூடியோஸ். ஃபோலியோ, folios. So we have seen words for which we are just adding s to make it as a plural form. Words ending with s, sh, ch, x, wherein we make it as a plural form by adding es. Then words ending with o, we are adding es. Exception to that rule also we have seen, wherein it was a consonant letter. Here it is a vowel letter. இந்த ரெண்டு கதையிலுமே நம்ம எஸ் தான் சேர்க்கிறோம், இஎஸ்ஏ இணைக்கிறது இல்லை. ஓகே, ஷல் வி பிளே அ கேம்? சிங்குலர் ப்ளூரல் சம்பந்தமா நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்றீங்களான்னு பார்ப்போமா? You able to identify the singular plural form pertaining to the questions? Shall we see? Sure. One moment, I'll share the screen. Will not take much time of us, much time of yours. Plural of box. பன்மை வார்த்தை பாக்ஸ்னுடைய plural form என்ன? Boxes. Where is it in this crossword puzzle? இந்த puzzle எங்க இருக்குது? Can someone find it? Identify பண்ண முடியுமா? Yes, I have identified it. இங்க இந்த ரூலை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ்ல முடிஞ்சிருக்கு, இஎக்ஸ்ல நம்ம முடிக்கிறோம் அதோடைய பன்மை வார்த்தைக்கு. There are some rules wherein we haven't seen. There are some of rules we haven't found, we haven't understood it. But still, இந்த வார்த்தைகள்லாம் உங்களுக்கு பரிச்சயமானதுதான். Plural of baby. உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதாங்கிறது நான் பார்க்கிறேன் இதுல. ஓகே, babies. Yes. But all the word ends with y, we add ies. I'll be telling it in next session. Okay. இப்போ வரைக்கும் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வைல முடியக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வையை நீக்கி ஐஎஸ் சேர்த்து. ஓகேயா? plural of a child, plural of child, குழந்தை, குழந்தைகள், children. Perfect. ஆன்சர்ஸ்லாம் கரெக்டா சொல்லிடுவீங்க chat பாக்ஸ்ல. வெரி நைஸ். ஏன்னா நீங்க இதுல வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது இல்லையா? கிராஸ்வேர்ட்ல எங்க இருக்குங்கிறது நீங்க பார்த்து வச்சிருந்திருப்பீங்க. சூப்பர். சிங்குலர் ஆஃப் லீவ்ஸ். ஒருமை சொல் என்ன? லீவ்ஸ் இலை. லீஃப். Where is it?
Yes, it is given in the diagonal form. Plural of knife, கத்தி, கத்திகள். Knives. FE ல முடிகிற வார்த்தைகளுக்கு என்ன ஆகும்னா VS ல முடிக்கப்படும். This is also a rule that we are going to learn in the next class. Okay? So I'm giving a hint. என்னெல்லாம் நம்ம அடுத்த செஷன்ல பார்க்க போறோங்கிறது நாங்க இப்போ தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். Knives. Singular of feet. கால்கள். அதனுடைய singular form என்ன? Foot. Perfect. So எல்லா வார்த்தைகளையுமே கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். Okay. Fine. So that is it for the day. I hope you had made note of these rules. Okay. S ல முடியக்கூடிய வார்த்தைகள் ES for the vowels ending with S, SH, CH, X. Words ending with O, ending with ES. Rules that is exception to that rule. If at all it is preceded with a vowel letter, a consonant letter, what happens? Those exceptions were also seen. And one activity was also solved by us. So that is it for the class. Thank you so much, friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.